Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome to Ahava Torah Ministries. Bienvenidos al Ministerio de Ahava Torah. Today is month number 3, day number 7. Estamos en el mes 3, día 7. Day number 42 of the Blessed Omer. Y el día 42 de la cuenta del bendecido Omer. It's good to be in Yahuwah Shabbat. Es bueno estar en el Shabbat de Yahuwah. It's good to see a full house, Y es bueno ver la casa llena. despite of what everybody thinks. Sin importar lo que piense cada quien. We believe in Yahuwah first, Creemos en Yahuwah primero. and we don't put man above Yahuwah. Y no ponemos el hombre por encima de Yahuwah. Today we have a teaching from my son Baruch, Hoy tenemos una enseñanza que será dada por mi hijo Baruch. and welcome Mattia, Bienvenidos a nuestra Mariana Matia. and welcome Baruch. Y bienvenido a Baruch. The mic is yours. El micrófono es tuyo. Today's teaching title is a very simple one. El mensaje de hoy es titulado y será un mensaje simple. It's called No Man Tov. No llames a ningún hombre Tov o bueno. This is a teaching I actually had for a while now, Es una enseñanza que ha estado en mi posesión por un tiempo ahora, but well, today was the day I had to reveal it, I guess. pero hoy fue el día que me tocó darlo. So the teaching started based on a reading that I did. El mensaje comenzó basado en una lectura It was actually one of the first Brit portion readings of this year. y fue actualmente una de las primeras porciones del pacto renovado de este año. The chapter is chapter 10, the book of Mark. Y está localizado en el capítulo 10 del libro de Marcos It's verses 17 through 19. y versos desde el 17 al 19. Mike. Yochanan Moshe, That's the first one. chapter 10, verse 17. And when he had gone out into the way, there came one running and bowed before him and asked him, Tov Rabbi, what shall I do that I may inherit eternal Chaim, life? Marcos capítulo 10 versículo 17. Cuando hubo salido a tomar el camino, vino uno corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, Rabí, Tov, ¿qué haré para poder heredar Chaim eterno? And Yahusha said to him, why do you call me Tov? There is none Tov but one, that is Yahuwah. Habló Yahusha diciendo, ¿por qué me llamas Tov? No hay nadie Tov más que uno, ese es Yahuwah. You know the mitzvot: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor your Abba ve'imah, your father and your mother. Tú conoces los misvos, los mandamientos, no adulteres, no asesines, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu Abba, tu padre, y honra a tu ima, tu madre. Now, the base of my question comes from Yahusha's answer to this man. Entonces, ahora mi pregunta viene, no, The base of this teaching comes. la base de esta enseñanza se deriva de la pregunta que este hombre le hizo a Yahusha In the reply Yahusha gave him. y la respuesta que Yahusha le dio. Because we have in the Brit Chadasha Porque tenemos en el pacto renovado parts that may seem contrary to what was just answered. porque podemos ver otras partes en el pacto renovado que se puedan ver como contrarias a la respuesta que él dio. First source I'm going to go to is 1 Corinthians El primer testigo que vamos a ir es 1 de Corintios 4:16. 4:16. Yes, sir. Therefore, I appeal to you
to be imitators of me. Por tanto, les ruego que me imiten. Same book, chapter 11, verse 1. En el mismo libro, capítulo 11, versículo 1. Estamos en Primera de Corintios. Now remember, this is Rav Shaul speaking. Y recuerden, este es Rabino Shaul o Pablo. Corinthians 11:1. Be imitators of me, even as I am also of Mashiach. Sean imitadores míos, así como yo lo soy de Yahushua HaMashiach. So I'm going to stop here. Voy a detenerme aquí. Yahushua told the man, Yahushua le dijo al hombre no one is told except for Yahuwah. que nadie es Tov aparte de Yahuwah. But Rav Shaul Pero Rav Shaul is saying, be imitators of me, está diciendo que sean imitadores de mí, because I'm an imitation of Yahushua. porque yo soy la imitación de Yahushua. So be like Yahushua. Así que sea como Yahushua. Okay, and us, a congregation, we know that Yahuwah equals Yahuwah, obviously. Y sabemos que Yahuwah que Yahushua es Yahuwah. But if we go into Philippians 3, Pero si pasamos al libro de Filipenses 3, verse 17, verso 17, permíteme llegar ahí. Please. A couple of books back. Not that, yeah. Coffee. no, I'm good, thank you. He's driving. It's different now because it has 3 columns. Philippians 3:17. Yes, sir, thank you. Israelite brothers, be imitators together of me, and mark those who have that same halakha, just as you have us as an example. Fraternos israelitas, juntos sean imitadores de mí y señalen a aquellos que tienen la misma halajá o caminos, justo como nos tienen a nosotros como un ejemplo. And the last verse for this reference is going to be 1 Thessalonians, Y el último verso para esa referencia está en el libro de Primera de Tesalonicenses, chapter 1, verse 6. capítulo 1, verso 6. Yes, sir. Where? 1 Thessalonians, chapter 1, verse 6. And you became followers of us and of the Master, having received the word in much tribulation, with the simcha of the Ruach HaKodesh. Ustedes llegaron a ser seguidores de nosotros y del María, del Adón, habiendo recibido la palabra, durante mucha tribulación, con la simja de la Ruach HaKodesh. Amen. Now, all these verses are share this one common thing. Todos estos versos tienen algo en común. They all go to support this exchange between Yahusha and the man. Ellos todos apoyan este intercambio que hubo entre este hombre y Yahushua. And they establish biblically Y se estableció bíblicamente what this Tov title is. lo que este título de ser Tov o bueno es. So why do I start the teaching all these verses? ¿Por qué empezar esta enseñanza con todos estos versos? I want to talk about what makes someone Tov Quiero hablar de lo que puede convertir a alguien en Tov and therefore worthy for the kingdom to come. y digno para el reino venidero. Not salvation, the kingdom to come. No salvación, pero el reino que ha de venir. Most people, if you ask them, La mayoría de las personas, si tú le preguntas, what's the way to get into heaven? ¿cuál es la manera de entrar a los cielos? They will tell you be a good person. Te dirán que sea una persona buena. But then you ask them, what does it mean to be good? Pero cuando le preguntas qué significa el ser bueno, The answers are many las respuestas son muchas and so vague and broad. y son tan Amplia. sí, tan amplias, es un tema muy abierto. That everyone that has common decency Que todo aquel que tiene decencia común is qualified to get into the kingdom to come. podría calificar para entrar en el reino venidero.
Now, the word or the scripture La palabra o las escrituras teaches that no amount of good works can qualify a person for heaven. dice que no importa la cantidad de obras buenas, te puede calificar para entrar en el reino de los cielos. Because Porque despite all good deeds done by man, no importa todas las buenas obras hechas por el hombre, we still contend with sin todavía estamos lidiando con el pecado plus desires of the flesh. y los deseos de la carne. Ralph Shavuah El rabino Shaul o Pablo, in Romans chapter 3, en Romanos capítulo 3, verse 12. ¿quiere que pasemos ahí? Yes, I can read it. Romanos, perdón, ¿qué dices? ¿Romano cuál? Chapter 3, verse 12. Romanos 3:12. I can read it because I have it written. Oh, I need to translate. Oh, okay. Let's do it. 1 second. 3:12. Mm-hmm. They are all gone out of the halakha, the way. They have altogether become worthless. There is none that does tov, good. No, not one. Todos se apartaron de su camino. Todos juntos se fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo todo. No hay ni uno aún. And to support this, Y same para chapter, apoyar esto, nos quedamos en el mismo capítulo. and this is a saying that everyone knows by heart. By Y this time. es un dicho que las personas utilizan mucho. Verse 23. Ahí mismo en Romanos 3, pero verso 23. For all have sinned and come short to the tiferet, glory of Yahweh. Por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Yahuwah, la Tiferet. As Yahusha, replied to the rich young ruler, Como Yahusha le contestó al joven rico, who called him good, que le llamó a él todo. Yahusha replied and said, "Why do you call me good?" Yahusha le contestó y le preguntó, ¿por qué me llamas tú a mí todo? And used what's written in Luka 18:19, Y usó como referencia lo que está escrito en el libro de Lucas which is no one is 18:19, which is no one is good except Yahuwah alone. que dice que nadie es todo si solamente Yahuwah lo es. Yeah, but that's what it is. Yahuwah knew that the young man was using the word good based on the shared view that the world has. Yahusha sabía que el joven estaba utilizando el título de Tov basado en el visto bueno de las personas And not the absolute, which refers to only Yahuwah. y no lo absoluto que solo se referencia a Yahuwah. Now, when the scriptures calls a man a good man, Cuando las escrituras llaman a un hombre bueno, we should take note deben de tomar notas because it's an exception, porque es una excepción and this person is living outside of the norm. y este hombre está viviendo fuera de lo que es normal. Although it's speaking relatively, A pesar de que está hablando relativamente, not perfectly, no perfectamente, which is a difference that these two taught me not too long ago. que es una diferencia en la cual aprendí de estos dos no hace mucho. I'm going to present to you a man whose life Le we voy, should study. le voy a presentar a ustedes la vida de un hombre que todos deberíamos de estudiar. And he sinned and died just like everyone here. Y él pecó y murió como todos los demás. But the scriptures marked him as Tov. Pero las escrituras lo llamaron a él un hombre todo. The book of Acts states that Barnabas Si miramos en el libro de Hechos, Was Barnabás was a good man fue un hombre todo and full of the Ruach y HaKodesh lleno del Espíritu Santo, de la and Ruach HaKodesh of Ruach. y del Ruach del Espíritu. Can we please open up Acts chapter 11? Hacemos el libro de Hechos 11, 24 al 26. del 24. ¿Ese es el acto? Acts of the Epistles. Yes, Pastor. The Apostle. Can you repeat the cycle? Yes, Acts 11, Ajá. 24 at 26. So, entonces estamos en el libro de Hechos, capítulo 11, 24, 25 y 26. For he was a tov man, and full of the Ruach HaKodesh, and of emunah, faith. And many people were added to Yahuwah. Pues él era un hombre todo, bueno, y lleno de la Ruach HaKadosh, del Espíritu apartado, y de emuná, fe, y muchos eran agregados a Yahuwah. Then Barnabas departed to Tarsus to seek Shaul. Entonces Barnabas fue a Tarsus para buscar
a Shavuah. And when he had found him, he brought him to Antioch. And it came to pass that for the full year they assembled themselves with the Kehillah of Israel and taught many people, and the Talmidim were called Notrim, Nazarenes, first in Antioch. Y cuando lo halló, lo trajo a Antioquía. Y aconteció que por un año completo ellos se reunieron con la Kehilá, la congregación de Israel, y enseñaron a muchos, y los talmidim eran llamados los trim o nazarenos por primera vez en Antioquía. So two things have been established with Barnabas here. Dos cosas fueron establecidas aquí con Barnabas. Pardon the Scratch. sound. It sounds like Perdonen, the fan inside is. perdonen el sonido si lo escuchan, el abanico de la computadora está sobreactuando. Barnabas was so told that his being Barnabas era tan bueno que su ser has converted many to Yahuwah. convirtieron a muchos al camino de Yahuwah. And even more powerful, Y aún más poderoso, his being su ser was used as a vessel fue utilizado como una vasija to teach what would be the leadership para enseñar lo que iba a ser el liderazgo for the first congregations of Yahusha after the resurrection. para las primeras congregaciones de Yahushua después de la resurrección. Also, También, The description of Barnabas here la descripción de Barnabas aquí starts on the surface comienza en la superficie and works inward, y trabaja hacia adentro. which is the opposite of what we typically do. Por lo tanto, ¿no? Well, typically, it's the opposite of what we typically do. Lo cual es opuesto a lo que típicamente hacemos, We judge the inward donde juzgamos lo que está adentro and use that to gauge everything that comes forth from that y lo person, utilizamos como patrón para juzgar todo lo que viene más adelante. which I believe is why Matthew 7, 1 through 3 exists. Por lo cual yo creo que Mateo 7 del 1 al 3 existe. Yes. Which, ¿Vamos a pasar ahí o no? yes, that's the, not judge, not, that part. Mateo 7 del 1 al 3. Ya. do not judge, so that you will not be judged. No juzguen para que no sean juzgados. For with the mishpat you judge, you shall be judged. And with the measure you apply, it shall be measured to you again. Porque con la meshpa o el juicio que juzguen, serán ustedes juzgados. Y con la medida que tú midas, tú serás medido. And why do you see the splinter that is in your brother's eye, but feel not the log that is in your own eye? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Like I said, Como dije, we judge wrong. juzgamos erróneamente. And it's not our fault. Y no es nuestra culpa, We need instructions. porque necesitamos instrucciones. So by studying Barnabas' life, Así que a través del estudio de Barnabas, we look at what a good person is. podemos mirar lo que es una persona buena. Namely, a person who loves Yahuwah Nombra una persona que ame a Yahuwah and others, y a otros, which is the fulfillment of the first two greatest commandments. lo cual es el cumplimiento de los dos más grandes mandamientos. Then we look at how a person becomes good in that sense. Y luego miramos a la persona como se convierte buena en ese sentido. Chiefly, Como- principalmente, ¿no? by walking by faith in the Ruach HaKodesh. Caminando a través de la fe en el espíritu apartado. Finally, if we're being honest, Finalmente, y si somos honestos, in our look at Barnabas, cuando miramos a Barnabas, we must note that even a man whom the Bible calls good que hasta un hombre que la palabra o la Biblia o las escrituras llaman bueno, is not perfect. no es un hombre perfecto. Even good people have their weaknesses and failures. Porque hasta las mejores personas tienen sus debilidades y sus fallos. So let's go into that. Entonces entremos un poco en eso. So, blanket statement here. Okay, entonces empezamos con la pizarra limpia. To be a good person, Para ser una persona buena, you must love Yahuwah tienes que primero amar a Yahuwah and those who walk in this walk. y amar a aquellos que caminan en el camino de Yahuwah.
The whole Bible, as I said earlier, Las escrituras enteras, como dije anteriormente, is summed up in 2 commandments. está sumada en 2 mandamientos. Can you please bring up Mark chapter 12, Por favor, vayan al libro de Marcos, capítulo 12, 29 through 31? del 29 al 39. 12. 12. 39. Through 31. And Yahusha answered him, the first of all the mitzvot commandments is Shema Israel. The master Yahuwah is our Eloah. The master Yahuwah is Echad, one. Y Yahushua le contestó, el primero de todos los mandamientos es Shema, escucha Israel. El María Yahuwah es nuestro Adón, el María Yahuwah es nuestro Echad. And you shall love the master Yahuwah, your Eloah, with all your heart, and with all your being, and with all your mind, and with all your strength. And that is the first mitzvah, commandment. Y amarás a... 30. 31. ¿No? No, 30. You got it. Y amarás a María Yahuwah con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y este será el primer mandamiento. And the second is like it. Namely this, you shall love your neighbor as yourself. There are no other mitzvot, commandments, greater than these. El segundo es semejante, es decir, Wahafta leareja kamoja. Amen. Yes. Y amarás a Yahuwah tu Elohim. No. No, I said it. ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. Como amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún otro mandamiento más grande que este. So it's been laid out. Those 2 commandments, and you can't keep those, forget about being called Tov. You won't even find salvation. ¿Justo? If you can't keep those 2 Si no commandments, puedes mantener estos 2 mandamientos, forget about being called good. olvídese de que le llamen hombre bueno, There's no salvation for you. porque no hay salvación para usted. There is no commandment in the Bible to love yourself. No hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que te ames a ti mismo. If you could find it, Si lo puedes encontrar, I'll give you your weight in shekels. te daré tu peso en monedas. Rather, the Bible assumes that we all love ourselves quite well. Pero la Biblia asume que nos amamos a nosotros mismos muy bien. And if we would just love other people as we do ourselves, Y si amáramos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, the complete Torah will be fulfilled. la Torah completa será cumplida. So, Barnabas' life, as I'm going to show, Así que la vida de Barnaba, como le voy a demostrar, though it was not perfect, a pesar de que no fue perfecta, his purpose su propósito was to serve and love Yahuwah fue servir y amar a Yahuwah and his people. y su gente, su pueblo. Let's go to the book of Acts, Pasemos nuevamente al libro de Hechos, chapter 13, capítulo 13, and in verse 2. y comencemos en el verso 2. We establish who Barnabas is and what he's doing. Establecemos quién es Barnaba y lo que él está haciendo. 13:2. Yes, sir. Acts, I was doing it. Acts, give me a help. It has a lot of stuff. And they made tefillah, prayer, and fasted to Yahuwah. The Ruach HaKodesh said, appoint for me Barnabas and Shavuah for the work for which I have called them. Mientras ellos hacían oraciones y ayunaban a Yahuwah, la Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado, le habló: hagan apartado para mí a Barnaba y a Shaul, a Pablo, para la obra que yo le he llamado. Now, the scripture has this phrase. Las escrituras tienen esta frase, It's ministry. lo cual dicen Ministry administrando o ministerio, to Yahuwah. al ministerio a Yahuwah. Yeah. It's a weird phrase. Y es una frase extraña, You won't find it in the Hebrew. y no lo encontrarán en And el it's not in hebreo, the Aramaic either. y tampoco en el arameo. It's only in the Greek.
Solo lo encontramos en el griego. And the Greek word for ministering translates Y en el griego la palabra ministerio se traduce. is always discharging one's service to the public. Este es cargando el servicio de uno al público. It's used for the service of the priest at the temple in Jerusalem. Es utilizado para el trabajo del sacerdote en el templo en Jerusalén. The translation reference is Luke 1, verse 23. Y la referencia para la traducción es Yeah. Luka 1, 23. 23. That's just for the reference. Solamente para creerse. But here in the book of Acts, Pero aquí en el libro de Hechos it applies to the leadership le aplica al liderazgo of the congregation de la congregación, who are serving both the people who are the benefactors el cual está sirviendo a los dos, al pueblo que es el benefactor de Yahusha de Yahushua and his sacrifice. y sus sacrificios. Remember, he just recently had given up his life for his bride. Recuerden que él acababa de dar su vida por su novio. And also those who are returning back to the laws of Moshe. Y aquellos que se están regresando a las leyes mosaicas. Remember, this is the first congregation established. This is the first no streams. Acuérdense que aquí se está hablando de la primera congregación establecida, de los primeros nazarenos. John 14:15. John 15, 14. 14:15. A ver. Juan 14, 15. This is the obedience that Barnabas had. Juan 14, 15. If you love me, keep my mitzvot, keep my commandments. Si me aprecian, si me aman, guarden mis mandamientos. We see when the Ruach HaKodesh spoke to Luka, the person who wrote Acts, Como pueden ver, Luka, el mismo que escribió el libro de los Hechos, when Barnabas was asked to go and start doing the ministry work, cuando a Barnabás se le pidió que comenzara el trabajo del ministerio, there was no contention. no había ninguna contención. When he arrived in Jerusalem Y cuando llegó a and Jerusalén needed to go from Jerusalem to Akatosh, y tenía que llegar de Jerusalén al pueblo de Akatash, which I did a little quick Google map. yo miré rápidamente en los mapas de Google, It's a 30 days walk. es una caminata a pie de 30 días. You would think this is a big undertaking for just a man, just a ¿Usted regular man. cree que esto sería algo grande para que un hombre pueda hacerlo? But Pero if we read, si leemos in Acts 13:2, he went with Shaul. His name is Saul. Saul, thank you. if we read one, If you read in Acts 13:2, si leemos en el libro de Hechos 13:2, him and Shaul, él y Rafael Saul, thank you. y Saúl, They both went happily. ellos los dos hicieron esta caminata felizmente de 30 días. Yeah, on foot. No, that's Shaul. Shaul, that's different. Okay, Yeah, that's Paul. Pero no es Pablo, no es Saúl. Okay, Saul is Paul. okay. So I double check. Same guy. Want me to read it again? No, not the reading. I just use it as a You reference. just want to write, Ah. yeah. So, building the case. This is the. Estableciendo el caso. Let's go back to that second greatest commandment. Pasemos nuevamente al segundo más grande de los mandamientos. Biblical love is not just warm feelings. El amor bíblico no es simplemente emociones, Rather, it's self-sacrificing commitment es el sacrificio de uno y la entrega to seek the highest good para buscar lo que es bueno, lo más alto, for those we love. para aquellos que nosotros amamos. The highest good for every person Lo más alto en lo bueno para cualquier persona is for a man or a woman es para un hombre o una mujer to reconcile with Yahuwah que se reconcilien con Yahuwah through Yahusha a través de Yahushua and to grow their walk y para que su caminar con Yahushua se engrandezca and Shabbat keeping piety. y la piedad de guardar el Shabbat de Yahuwah. Barnabas' love for the people El amor que tenía Barnaba por el pueblo is shown in a couple ways. es demostrado en diferentes maneras. So we're gonna stay in the book of Acts a little bit. Y lo que leeremos en el libro de los Hechos por un ratito. So Barnabas' name means the son of encouragement. Barnaba significa hijo del ánimo. And this is true of those that were coming to Anatosh. Y esto es cierto de aquellos que venían para la ciudad de Oh, Antioch, I'm sorry. Antioquia. I'm sorry.
Antioch, Antioquía, because these were new Gentile believers coming to him, and porque estos eran creyentes gentiles que eran nuevos en este caminar y seguían a Pablo. through bloodline, A través del linaje de la sangre, Barnabas was a Levite, Barnabá era un levita, raised through the Levite tradition, criado a través de la tradición de los levitas, which forbade joint congregation with Gentiles. el cual prohibía el congregarse con gentiles. Yet, Mas sin embargo, we see Barnabas vemos a Barnabá serving Yahuwah's purpose sirviendo el propósito de Yahuwah in Antioch. en Antioquía. So, rather than being stuck in his ways, En vez de estar quedado en sus propios caminos, in Acts 11, en el capítulo 11 de Hechos, verse 23, verso 23, his heart and his being has a new purpose, su ser y su corazón tienen un propósito nuevo, which is to serve these people, these new group of people. el cual es servir a este grupo nuevo de personas. Parsha should have came. Acts 11:23. Who, when he came and had seen the favor of Yahuwah, had Gilah and exhorted them all, that with full purpose of love they must cleave to Yahuwah. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 23. Este, cuando llegó y vio el favor de Yahuwah, tuvo Gilá, regocijo, y exhortó a todos ellos que con un corazón lleno de propósito deben apegarse a Yahuwah. Amen. Biblical love sometimes Muchas veces el amor bíblico must confront tiene que ser confrontado and correct, y corregido. or it's not real love. Entonces, porque no sería amor entonces. But the foundation of any correction Pero la fundación de cualquier corrección must be love and patience tiene que ser amor y paciencia and acceptance y aceptación of that person's shortcoming, de las cosas malas que esa persona haga, which the person does feel. y la cual la persona siente. Galatians 6:1. Si pasamos al libro de Gálatas 6:1. That's my new favorite verse. Six one. Yes, sir. I really gotta finish reading the text. Now I'll remind you this. It's not for us. Yes, it is. Yes. I'll cut It's, this one. it's right I know before. that one. It's right before Timothy. Mhm. Timothy's. As long as when you're not ready. All good. 6:64. Yeah, that's it. This is part of the love. Sí. Don't be like your aunt. Learn your scriptures. Called Me sale el mismo. 6:1? Yes, ma'am. Thank you. Israelite brothers, if a man is overtaken in a trespass, you who are the spiritual ones, restore him in the ruach of gentleness. Wow, that's powerful. While guarding yourself, lest you be tempted. Hermanos israelitas, Wow. si algún hombre fue sorprendido en una transgresión, ustedes que son de rúa restaurenle, en la rúa de gentileza, guardándose a sí mismos para no ser tentados de igual manera. This is the spirit that Barnabas had teaching the multitude that came to him. Ese era el espíritu que tenía Barnabá cuando le enseñaba a la multitud. People he did not know. Personas que ni él conocía. And we'll read later on, did not know him. Y más adelante veremos que tampoco ellos le conocían a él. But through his love and correction, Pero a través de su corrección y de su amor, we'll see that he has a very tough send-off. vemos que él tiene una partida muy top, muy buena. There's been times Han habido ocasiones that I've been told that I'm too lenient. que me dicen que
son muy suaves. But you know, I'm sure I've read this plenty of Yo times, estoy seguro que he leído este pasaje varias veces and it's gone over my head. y me ha pasado por encima. And I believe I really, you know, personify this. Y yo creo que yo personifico en este verso. Because when someone falls, Porque cuando alguien cae, it's really easy to kick him when he's down. es muy fácil de patearlo mientras él está abajo. It's a temptation. And it's really easy as well to get tempted by what he's going through if you are feeding into his Y stories. es también muy fácil caer en tentación de hacerlo, de lo que él está haciendo, porque tú comienzas a entretener estas historias. Facts. But if you admonish the brother or sister, Pero si tú corriges a tu hermano o a tu hermana and you love the brother and sister, y tú amas a ese hermano o a esa hermana, you show them the true love of Yahweh, usted le muestra el verdadero amor de Yahuwah, that there is a way out, que sí hay una salida and all hope is not lost because they have fallen. y que no toda la esperanza fue perdida simplemente porque ellos cayeron. Because Solomon said it best, Porque Salomón lo dijo mejor, a righteous man falls 7 times. un hombre justo cae siete veces. Because a righteous man will fall, Porque un hombre justo caerá, but will get back up. pero se levantará nuevamente. A wicked man will stay in his Folly and mourn. in his state of falling. Pero un hombre malvado o con malicia se quedará en ese estado de perdición. So the next time a brother or sister falls, Así que la próxima vez que uno de sus hermanos transgreda o caiga, let's not be so quick to point the finger, no seamos tan rápidos para señalar el dedo, but let's be quick to help. pero seamos más rápidos para ayudar. It's actually a commandment by Moshe. Y es uno de los mandamientos que dio Moshe. Swiftly admonish your brother and sister in their folly. Rápidamente corrija Admonish your brother and sister in their folly. corrigen a su hermano y hermana y sus acompañantes. But just as swift, Folly de tu No, folly is Folly. Oh, y sus errores, en sus transgresiones. exactly. Perdón. but just as swiftly, Pero de la misma manera, embrace them in tender ahava. abrácelo también con amor. That's in Deuteronomy. Y eso se encuentra en Deuteronomio. Brother Eric beats that drum a lot. Hermano Eric siempre nos recuerda esto. So, going back to Barnabas. A loving person is generous Una persona que es amorosa es generosa with his or her time con el tiempo de él o ella and money y dinero to meet the needs of the sufferer. para poder ayudar a aquellos que están sufriendo. Remember, love as yourself. Acuérdense que deben de amar como se ama usted a sí If you're mismo. hungry, you're not going to let yourself go starve. Si tienes hambre, no va a dar que tú te mueras de hambre. If you want to do something, you make time for it. Y si tú quieres hacer algo para ti, tú haces el tiempo. You never make an excuse for yourself. Para cuando es para ti, tú nunca haces una excusa. So when we first met Barnabas, Así que cuando primeramente escuchamos de Barnabas, he's selling his property. él estaba vendiendo sus propiedades. Remember, he was a Levite. This was riches that he got from his fathers. Recuerden que él era de un linaje de los levitas y que estos son riquezas que él heredó de sus padres. So that the money he gathered Así que el dinero que él había recogido can go to the congregation pueda ir a la congregación in Jerusalem. en Jerusalén. This is found in the book of Acts, Y eso está en el libro de Hechos, chapter 4, capítulo 4, verses 36 and 37. capítulo 4, 36 al 37. Acts. 4, 36 to 37. And Joseph, who by the Shlichim was surnamed Barnava, which is, being interpreted, the son of encouragement, a Levite, and of the country of Cyprus. Entonces, Yahusef, a quienes los Lijim, los ancianos, le pusieron por sobrenombre Barnaba, que al interpretarse es hijo de exhortación, un leví o levita, y del país de Cifre. He had a field and sold it,
and brought the money and placed it at the disposal of the shlichim, of the apostles. No, Shlichim Apostles, ancianos. Tenía una propiedad y la vendió y trajo el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Now, honest question. Ahora, una pregunta honesta. Could you do that? ¿Puedes tú hacer eso? Honestly, Honestamente. I would be hard pressed. I would be hard pressed. Yo, me sería duro a mí. I believe Yo creo that he did this que él hizo esto is because he had more than abundance in money. porque él tenía más que el dinero en abundancia. For the simple reason Por la simple razón. that Yahuwah does not, he's not the author of confusion. Porque Yahuwah no es el autor de la confusión. You're not going to have, say for example, my brother sells this house. Vamos a decir, como ejemplo, mi hermano viene y vende esta casa. And now this is the money that he got from selling this house Y el dinero que él obtiene a través de la venta de esta casa is his life savings. es todo el dinero que él tiene en su vida. Does Yahuwah really expect for him to bring it all to the Keilah and him stay with nothing? ¿En verdad ustedes creen que Yahuwah está esperando que él traiga todo ese dinero a la congregación y se quede él sin nada? That's what the churches teach. Eso es lo que enseña la iglesia. So the brother will come and give everything and then he stays with nothing? Entonces el hermano va a venir y va a entregar todo el dinero que tiene y se quedará sin nada. Absolutely not. Absolutamente no. I can almost guarantee Te puedo casi garantizar that Barnabas had at least 2 or 3 times the worth of what he had que Barnabás that tenía he por lo gave to the menos Jerusalem. 2 o 3 veces más de lo que él dio, de lo que él heredó de Jerusalén. I would agree Yo estaría de acuerdo if he wasn't a Levite. si él no fuera un levita. They have no inheritance. Porque los levitas no tienen herencia. And he wasn't, and that year was not his rotation. Y ese año no era el año de la rotación para So él. that's all he had. Así que en el caso de Barnabas, eso era todo lo que tenía. I agree, and any But- other tribe. But El hermano dice, pero they don't pay rent, No, I that. ellos no pagan renta, they don't pay food, no No, pagan or por su travels. comida, they don't pay travels. ni nada, no pagan tampoco por los And they always have a gastos home. de cuando viajan. So it's like he might not have it Himself. in possession in liquid cash, A lo mejor él no lo tenga todo en dinero automáticamente, but he doesn't need it. No. pero no lo necesita. But the act is still, he owned this little bit, he gave it up. Pero él tenía este poquito y él lo dio todo. So, years later, Así que años más adelante, Rav Shaul el rabino Pablo actually refers to Barnabas se refiere a Barnabas as one of his own kind, como uno de su propia clase, who labors with his own hands to support himself in the ministry. que trabaja con sus propias manos para poder sostenerse en el So ministerio. he sold what he had and he was still working to provide for himself. Así que él no solo dio todo lo que tenía, pero continuaba trabajando para poder mantenerse. 1 Corinthians 9:6. Eso lo podemos ver en el primero de Corintios del 9 y 6. Like I said, the book of Acts is a very tough book. 1 Corinthians. Yeah, 6. Thank you. You said 6 or 9? 9:6. 9-6. All right, that's where we go. Or is it only Barnabas and I alone that have no authority to stop secular work? And you can read verse 5 if you want Solo, context. solo yo, es una pregunta, solo yo y Barnabas no tenemos derecho de dejar el trabajo secular. So he's referring to the brothers and sisters that are accusing him Él está aquí refiriéndose a los hermanos y hermanas que lo están acusando. for asking to be supported Cuando él está pidiendo que sea by their tithing mantenido, apoyado a través de sus diezmos, so he can continue doing Yahuwah's work as a minister. para que él pueda continuar haciendo la obra de Yahuwah And he's- en su ministerio. And he's telling them, Y él les dice, besides myself, aparte de mí, only Barnabas and I have to work to support ourselves and do Yahuwah's work. él le pregunta que si acaso solo él y Barnabas tiene que dejar el trabajo para soportar el ministerio de Yahuwah. And you read the account of 1 Corinthians, Y si lees el recuento de Primera de Corintios, it talks about a lack of brotherly ahava habla de la carencia del amor de hermanos. in that congregation.
in that congregation en esa in congregación, Corinthia. en la ciudad de Corintia. Okay, so perhaps if he had kept his land, A lo mejor si él se hubiese quedado con sus tierras, he could have used the income generated from it él hubiese podido utilizar las ganancias que estaba generando to support his own work. para poder apoyar su ministerio o But- su obra. But Barnabas generously Pero Barnabas generosamente towards those who had not, hacia aquellos que no tenían, and his heart took precedent en su corazón tomaban precedencia over his own well-being for the day of tomorrow. sobre su propio ser y el día de mañana. Loving his brother. Later on, Más adelante, when there's a famine cuando hubo una hambruna that threatens not only Judah, que no solamente está amenazando a but Judá, also Antioch, pero también Antioquía, the congregation in Antioch la congregación de Antioquía gave to help. dio para ayudar. So it was a full circle. Así que era un So ciclo, like you said, como dijiste. I got a question. Yo tengo una pregunta. Could it be that Barnabas gave up his property ¿Acaso puede ser de que Barnabas entregó su propiedad? because the mitzvah was for him not to have it? Porque la misma era que él no podía tenerla como herencia. I can't say, I don't know. I haven't looked that deep into it. No puedo contestarte porque no lo he discernido hasta ahora. That's probably the love. If as a Levi you're not supposed to have any Probably. property. Si como un levita tú no estás supuesto a tener ninguna And propiedad. I guess this is the whole meaning of being Tov. Y creo que ese es el significado completo de ser alguien Tov. He could have kept quiet. Él no se pudo quedar en eso callado. And I guess this is where he is leading. Yeah. Wow. Y creo que es aquí donde él está siendo un líder. He could have lived his whole life. He didn't need nobody, Yeah. Él pudo haber He could have vivido su doubled it. vida bien y él no hubiese necesitado a nadie. but he knew what was right Pero él sabía lo que estaba correcto. and shows an example for others. Y se muestra como un ejemplo para otros. Which is acknowledged by the epistle throughout Shavuah. Lo cual es reconocido por los Apóstoles. apóstoles. The Bible is clear that love is much more than saying I love. La Biblia es clara cuando dice que amar es más que simplemente decir te amo. Love means opening up our hearts to those in need. Amor significa, o el amar significa abrir nuestros corazones a aquellos que están necesitados. By sharing with them the abundance, is what you're saying, correct? Compartiendo con ellos la abundancia That Yahuwah has given us. que Yahuwah nos ha dado a nosotros. This is in 1 John chapter 3, verse 7. Yes, 1 Eso John está en 1 de Juan, chapter 3, capítulo 3, verse 17. verso 17. I'd rather you say let's go to. Oh, I apologize. Because I don't know if you're just quoting or. No. So, primero de. Because I use a Greek thing for this. I don't use this as the. 1 John 3:17. Yes, sir. First John 1 John chapter 3, verse 17. 17. Yes, ma'am. Okay. But whoso- That's a top chapter. But whosoever has this olam's necessities, this world's necessities, Wait. This world's necessities are food, water, shelter, family support. go ahead. Okay, Just go don't read the scripture yet. Translate what you're saying. Yeah. Okay. This, what is the world's necessity? El mundo tiene necesidades: Food, comida, water, agua, shelter, cobertura o alojamiento, family support, el soporte o el apoyo de la familia and a means of providing. y una manera de cómo proveer. If you have these things, Si tú tienes estas, Yahuwah has been told in your life. entonces Yahuwah ha sido todo contigo. Anything more than that, He said, "Amen." there you go. Anything So more, be it. yeah. Anything more than that is what's called a luxury. Aparte de estas, todo lo que venga a ti es más como de lujo. Which is promised to Israel. Lo cual se le ha prometido a Israel. But let's not confuse luxuries with what is needed. Pero no confundamos lo que son los lujos con lo que es lo que necesitas. Continue. Second precept. And see his brothers in need, and shuts his lev from him, his heart from him.
how does the ahava, love of Yahuwah, live in him? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Yahuwah en esta persona? When we cling to our money Cuando nosotros nos aferramos a nuestro dinero and we pride ourselves on this hard work y tomamos orgullo en el trabajo que hacemos to get even more things, para poder obtener más cosas, you're just selfish. usted es un egoísta. And I understand Y yo entiendo. because I work 2 jobs and I want to have more things myself. Yo trabajo 2 trabajos y si yo quiero tener más cosas, But I make it a goal myself pero para mí yo lo pongo como una meta, to make sure those who I call family que aquellos que yo considero familia, are well taken care of and what I can provide. que estén cuidados cuando yo puedo proveer. I don't do it because I'm a good person. Yo no lo estoy haciendo porque yo me considero una persona buena. I do it because I know my flesh hates it. Yo lo hago porque mi carne lo odia. Because I would love to have a lot more things in my house. Porque me encantaría tener muchas cosas más en mi casa, But I don't pero no lo tengo. because I don't need them. Porque no las necesito. So, the more we love Yahuwah Mientras más amamos a Yahuwah and those who serve Him, y a aquellos que le sirven, the more we will trust Yahuwah entonces confiaremos más en Yahuwah, in giving and supporting us. de que Él va a proveer y lo va a apoyar. So I'm going to hit you with a couple verses. Entonces vamos a brincar por unos cuantos versos. So Luke 6, Entonces pasamos a Lucas 6, verse 38. bajen con mano. Como tiene lente, ¿eh? I hit it. Lucas 6, Verse 36. 6:36. 38. I'm sorry, 38. Lucas 6:38. 6:38, perdón. Got it? Sí, sí. Give, and it shall be given to you. Tov measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure with which you measure, it shall be measured back to you again. This is Luke 6:38. Yes, it is. Read the here. Den y les darán. Mhm. Buena medida, apretada, remecida, rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan, los volverán a medir. Amen. The more you give, Mientras usted más da, the more you're given. a usted más recibirá, más se le dará a usted. Many people call this good karma. Mucha gente no creyente le dice que eso es buena karma, No such thing. pero no existe tal cosa. Karma is a pagan god from the Norse people. Karma es un dios pagano de un pueblo. What you're doing is a universal truth. Lo que usted está haciendo es una verdad universal. The more you give Mientras más usted da with the intentions and the framework of Yahuwah, con las intenciones y con el patrón de Yahuwah, your Father in the heavens is not going to treat you any different. tu Padre en los cielos no te va a tratar a ti indiferente. Malachi Sí. Malaquías, chapter 3, capítulo 3, verse 10. verso 10. It reminds me of my brother Chad. Me acuerdo mi hermano Chad. Before you go there, Antes de que pasemos ahí, this is the reason why even unbelievers, es la razón por la cual que hasta los que no son creyentes, o los incrédulos, even unbelievers hasta los incrédulos that give, que dan, they always have a lot. siempre tienen en abundancia. The math for that La matemática para esto is equal to all. es igual a todo. It's La an equal suma opportunity for all. Es una oportunidad de igual, es una oportunidad. Igual a todos. It's like an equal opportunity lender. Yes, es algo de lo cual se beneficia todo el mundo igualmente. Como el sol. It's Como esto. evident in all our lives. Es la evidencia en todas nuestras vidas. We know people Conocemos a personas that are not in faith. que no son de la fe. Let me not say not in faith. No quiero decir no de la fe. We know people that are not following the Israelite
Sabemos de lifestyle. personas que no llevan la vida israelita. or even not faith. Right? Or no faith at all. Bueno, se reitera nuevamente, otra vez no de la fe. Like, you know, I have a family member like that. Tengo un familiar así, My brother. mi hermano. He gives. A lot. We know. Él Right? siempre está tratando de dar. And he always has. Pero siempre Abundantly. le llega abundantemente. Scripture says that the sun rises on the wicked as well. Y la palabra nos dice que el sol sale para todos, And hasta the para rain los falls as malvados. well. But it works in all aspects of human life. Pero trabaja en todos los aspectos de la vida It humana never fails. y no falla. You give, you always get. Todo aquel que da, recibe. And when you don't give. Y cuando usted no da, But when you give little, o cuando da poco, you get little. usted recibe poco. So if you ever want to find out why I'm in such a situation sometimes, Si a veces quiere preguntarse por qué usted se encuentra en cierta situación, this is why I believe when Moshe says, es por lo cual que yo, es por lo cual que yo creo lo que dice Moshe. he says when you are in a deficiency, financial problem, Cuando tú tienes problemas financieros o deficiencia de dinero, start tithing. comience a eso. Yeah. Because you start giving, Porque usted comienza a dar. and next thing you know, it starts multiplying back at you. Yeah. Y cuando vienes a ver, comienza a multiplicarse de nuevo para ti. I don't understand how it happens, No lo entiendo cómo sucede, but it does. pero sí sucede. And it's not only when tithing. Y No no solamente solo cuando con tú diezmar. diezmas, porque tenemos familiares We have families que cuidan de los demás, that take care of others. que cuidan de sus hermanos, de sus hermanas, de amigos, They take care of their brothers, their sisters, and their friends, sin tener que estar en la fe. which they're not interested in being in the faith. Y a ellos se le agrega por añadidura. And there they have their abundance because of their generosity. So, We know other people too, we know but, other people like that but too. we don't want to embarrass them here in their own house. We don't want to embarrass them in No their house. queremos que se vayan a sentir I'll be back, vergonzosos, guys. pero sí. But this is why Yahuwah blesses. Pero es por Yes. lo cual Yahuwah te bendice y te da en Because abundancia. when your heart is open Porque cuando tu corazón está abierto to all the brothers a todos tus hermanos, en general, no solo de in sangre, general, Correct. you know, you get all the blessings back from Yahuwah, whether you believe it or Yahuwah te not. devuelve todas esas bendiciones. Because Yahuwah was told. Porque Yahuwah And es. for his name's sake, Y para. Ay, sí, sí. Por causa de su nombre. Y por causa de su nombre, with love, con amor, that's not merited. que no es inmerecido. His things will not come back void. Su palabra nunca viene para atrás vacía. That's a promise. Eso es Every una time. promesa cada vez. Amén. Make me a lie. Háganme mentiras. Malachi 3:10. Malaquías 3:10. Bringing all the maaseh into the storehouse, Ay, that there may be food in my house. And prove me now in these things, says Yahuwah Sebaot, Yahusha, if I will not open to you the windows of the Shamayim, of the heavens, and pour out a baracha, Blessing. a blessing, so that there shall not be room enough to receive it. Estamos leyendo en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traigan todos ustedes las ofrendas al alfolí, Al-Fori. y habrá alimento en mi casa. Amen. Y pónganme a prueba a mí en esto, dice Yahuwah de los ejércitos. Miren si no abriré para ustedes las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendiciones hasta que estén satisfechos. Wow. I like the way the Reina Valera says. Yeah. Yeah, it says para que las bendiciones que sobreabunden. Que sobreabunden, sí, ¿verdad? That verse reminds me of Chad. Well, speaking about Chad, Yeah, Chad. Hablando de Yeah. Chad just sent us the epistles of Barnabas. which Facts. You, He has the book of Barnabas. you should Oh, look into it. Nuestro hermano Chad, escuchando, nos está compartiendo el PDF para el libro de Barnabas para aquellos que están interesados. Appreciate you, Chad. See, giving. ¿Sí? Dale. Give and you shall receive. oh man. First of Kings, No, pero tampoco, ¿no? First Kings. Primero de Reyes, chapter 2, capítulo 2. verse 3. Primero de Reyes,
chapter 2, Capítulo 2, verse 3. verso 3. Yep. Sorry, No, you're good. 3:2. And Shomer, guard, the command of Yahuwah, your Elohim, to have your halakha in his halachot, your way in his ways, to keep his chukim v'mishpatim, his Ordinances and ruling- commandments. Yes, ordinances and commandments, and his testimonies, as it is written in the Torah of Moshe, that you may prosper in all that you do Mm-hmm. and wherever you go. Facts. Primera de Reyes 3:2. Mm-hmm. No. Oh, Yeah, Dos, tres. 2, 3. oh, perdón, 2:3. 2, 3. Bueno, yo estaba cerca. Shomer, guarde. Yeah. ¿Y Meshmeret? What is that in English? Which one? What is your first one? The commandments. Yeah. Guard the commandments. Okay, Meshmeret es un... Shomer los mandamientos. Guarde los mandamientos a Yahuwah tu Elohim para que tu camino guarde sus hukim, sus estatutos, sus mandamientos, sus juicios y su etud, ordenanzas, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah de Moshe, para que seas prosperado en todo lo que tú hagas, por donde quiera que tú vayas. Oh, perdón. Esos son. Ordinances. No. Eso es. Cuando tú tienes un testimonio. Testimony. Testimony. Edu. Edu. Yeah, that's Yeah. right. And the last one I'm going to go to is Proverbs Hebrews is dope. That's a fact. 3, 9 through 10. Yeah. Anyone who's ever read Proverbs probably knows this one. It's after. Proverbs 3. Verses 9 and 10. 9 and 10. It's better to read it together. Mishnah. 9 and 10? If you read it together. Okay. I like Proverbs because Proverbs says, like, it makes you feel good, and then it beats you up in the same line. It is Proverbs 3, 9 and 10. I'm going to read both verses. Yeah. It flows better. Lifts you up and drops you. Proverbios 3, 9 y 10. Lo vamos a leer juntos. Honor Yahuwah with your substance and with your bikurim, your first fruit, your firsts of all your increase. And shall your barns be filled, so shall your barns be filled with plenty, and your presses shall burst out with new yain. The wines. Kabod, honra a Yahuwah con tus justas labores, y que los frutos de todos tus frutos sean de sedaca, de justicia. Entonces tus graneros estarán llenos de grano, y tus barriles se rebosarán de vino nuevo. Amen. Point final, as they said. So, el punto final. The neediest people in this world Las personas que más necesitan en este mundo need to see if their life resembles Barnabas. tienen que ver si su vida refleja la vida de Barnabas. If you have need in something, Si usted tiene necesidad o carencia en algún aspecto de su vida, I bet you money a brother or sister has that same need. le puedo apostar que tal vez uno de tus hermanos o hermanas está pasando por la misma necesidad, But their need is worse or more than yours. pero a lo mejor la necesidad de ellos es peor que la tuya. Again, prove me wrong. Me pueden comprobar más. You're wrong. Facts. So a loving person devotes himself to reaching the lost sheep. Así que una persona amorosa y devota se dedica a buscar a las ovejas perdidas. Yah uses Barnabas in Antioch Yahuwah utiliza a Barnabas y Antioquía to reach a considerable number of people. para poder alcanzar un número considerable de personas. We read this in Acts 11, 21, and 24. Y ya lo leímos en el libro de Hechos, capítulo 11, 23 y 24. 21 o 24. 21 y 24. Then with Rav Shaul, Entonces, con el rabino Pablo, he went out on his first missionary journey, él salió en su primera misión misionera and they saw many more come into Yahuwah's kingdom. y
Y él vio como venían más hacia el reino de Yahuwah, o sea, se agregaban más a la obra de Yahuwah. And even after Rav Shaul and Barnabas went their separate Y ways después de que Barnabá y el rabino Shaul o Pablo fueron cada quien por su camino, due to a dispute, a través de una disputa, Barnabas did not get mad and quit serving Yahuwah. Barnabá no se enojó y dejó de servir a Yahuwah. This is well put in the book of Acts, Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, chapter 15, capítulo 15, verses 36 to 41. en los versículos de 36 a 41. ¿Quieres que pase por aquí? 15. Yeah, 36 to 41. Acts 1. 15, 36 to 41. Over here in Proverbs. They Kind of close. Is it 36 to 41? 15, 36 through 40, 41. Am I talking too low? Yeah, No. You always talk. you always talk about. Your So, chance, brother. estamos pasando al libro de Hechos, capítulo 15, versículos del 36 al 41. Until the 19. You want me to read through or one for one? It's easier like that, so you can tell the account. Okay. Él va a leerlo completamente del 36 al 41 de una sola para que puedan entender lo que aconteció mejor. Verse 36. And some days later, Shaul said to Barnabas, let's go again and visit our Israelite brothers in every city where we have proclaimed the word of Yahuwah and see how they are doing. And Barnabas determined to take with them Yohanan, whose surname was Moshe Marchus, or Yohanan Moshe. But Shaul thought it not Tov to take him with them, because he departed from them from Pamphylia, and continued not with them in the work. And the contention was so sharp between them that they departed after separating from each other. And so Barnabas took Moshe Marcus and sailed to Cyprus. And Shaul chose Sila and departed, being recommended by the Israelite brothers to the favor of Yahuwah. And he went through Syria and Cilicia, confirming the Kehilot of Israel. Wow. Entonces leemos en el libro de Hechos, capítulo 15, versos del 36 al 41. Muchas gracias, Ray. Y después de algunos días, Shaul le dijo a Barnabas, volvamos a visitar a nuestros hermanos israelitas en cada ciudad donde hemos proclamado la palabra de Yahuwah, para ver cómo están ellos. Y Barnabas decidió llevar con ellos a Yohanan, quien tiene como sobrenombre a Moshe Marcus. Pero a Shaul no le pareció bien llevarlos con ellos, porque él se había apartado de ellos desde Panfilia, y no continuó con ellos en la obra. Y el desacuerdo entre ellos era tal que partieron después de separarse el uno del otro. Barnabas tomó a Yohanan Moshe Marcus y navegó hacia Cipre. Before you even go ahead. I have sort of like a question. Yo tengo como una pregunta antes de que tú continúes. So Yohanan Moshe or Yohanan Marcus, Okay, so el apóstol Marcos. he departed from them at Pamphylia, Ellos se separaron en Panfilia and he continued not in the work. y dice aquí que no continuó la obra de Yahuwah, Which was converting the Gentiles into Nostrim. el cual fue la obra de él era seguir convirtiendo a los gentiles en nazarenos. You're going to read it there in whatever Chad just sent you. Yeah, Chad has it. It's there where he had a contention with the other apostle. It's a whole breakdown. He left for a while. So did he have like a A dry moment? Yeah. Okay. He was not working with the Lord. Ellos están conversando entre Gotcha. y él está diciendo que en el PDF compartido por el hermano
pueden ver con más detalles lo que aconteció entre ellos cuando se separaron en familia. It's a picture, not a PDF. Just some highlights. Perdón, es una fotografía de algunas partes que están subrayadas. And you look at the historical account, Pero si miras el recuento histórico, according to the Christian, de acuerdo a los cristianos, there was contention with the way the Gentiles había contendencia en la manera que los gentiles were being brought in estaban siendo agregados due to the traídos, circumcision Búsqueda. So, and all por that, causa de la circuncisión, la robustia and the 10%. y el 10. so we can safely say Entonces podemos decir seguramente Barnabas was a Kepha. Right. que Barnabas era de Kefa, Yes. Perfect. Peter. que era de Pedro. Okay. So Barnabas took Marcus Barnabas tomó a Marcos and continued reaching out to the lost sheep y continuó buscando a las ovejas perdidas with the good news. con las buenas nuevas. The most loving thing you can do La cosa que usted puede hacer que esté más llena de amor for a lost person para una persona que está perdida is to tell them about the truth of Yahuwah es hablarle de la verdad de Yahuwah with con the love of Yahushua, el amor de Yahuwah, su hijo, so that person can be saved. para que esta persona pueda ser salva. Not all are called to work No todos son llamados a trabajar en la obra all the time. todo el tiempo. Meaning that just because I'm teaching you today, Eso quiere decir que solamente por el hecho que yo les esté hoy enseñando a ustedes, it's not promised that next Shabbat I'll teach you. no es una promesa que el próximo sábado enseñe yo nuevamente. Because We've this is too heavy a burden for one person. Porque es una carga muy pesada para una sola persona. But it should always be in our thoughts Pero siempre debe de estar en nuestros pensamientos. as we have contact with people. Que cuando entramos en contacto con personas, As you said last week, como dijiste tú la semana to pasada, put Yahuwah in the conversation. que siempre pongan a Yahuwah en la conversación, So, at a glance, desde lejos. Barnabas' life shows us La Biblia de Barnabas nos enseña a man who loved Yahuwah un hombre que amaba a Yahuwah and others. y a los demás. I believe that Yo lo creo, is the essence of a good person. que es la esencia de una persona buena. But how do you get to that point to be like Barnabas? That would be my question. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo llegas tú al punto de ser como Barnabas? The source of his toldness El origen de su bondad is his walk, es su caminar and the fruits of the walk y los frutos de su ruach, de su espíritu, being self-evident son evidencia by his walk in faith. a través de su caminar en la fe. As we read earlier, Como leímos anteriormente, Barnabas was full of the Ruach HaKodesh Barnabas estaba lleno del espíritu apartado and of Ruach Emunah. y de espíritu y de fe. This was the source of his being. Y ese era el origen de su ser. We see the same connection Y vemos la misma conexión in Galatians en el libro de Gálatas, chapter 5, capítulo 5, 16, 16 and 22. y 22. Yeah. So you see it. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y luego 22. I'm wrapping up there. Y ya vamos a comenzar a culminar la enseñanza. Repeat again, please. Galatians chapter 5, Mm-hmm. verses 16 Mm-hmm. and 22. Not through, just and. Mm-hmm. Ready? Yeah. Sure. This I say then, have your halakha way in the Ruach HaKodesh, and you shall not fulfill the desires of the Besar, of the flesh. 22? Yes, sir. But the fruit of the Ruach HaKodesh is ahava, love, simcha, joy, shalom, peace, patience, chesed, unmerited favor, rachamim, mercies, and trustworthiness. Estamos leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y luego 22. Esto dijo entonces, tengan su camino en el Ruach HaKodesh, en el espíritu apartado, y no realizarán ustedes los anhelos de la carne.
Pero el fruto de la Ruach HaKodesh, el espíritu apartado, es Ahava, amor, Simcha, regocijo, Shalom, paz, paciencia, Chesed, favor, Rahamim, misericordia, y fiabilidad. So Rasha, who wrote this book, Entonces, Rabino Shaul, quien escribió esto, exhorts us nos exhorta to walk by emunah, que caminemos a través del emuná, so that we don't carry out the desire of the flesh. para que no quedemos con los deseos de la carne. And all these fruits that we mentioned, Y todos estos frutos que acabamos de mencionar, which come via the Ruach que HaKodesh, vienen a través del espíritu apartado, is what makes a believer good. es lo que hace a un creyente todo. A child Un niño learns how to walk aprende a caminar by a process. a través de un proceso. One foot forward, Un pie hacia adelante then the next. y luego el otro. In this mechanical movement, Y en este caminar mecánico, the child is trusting his left leg el niño está confiando en que su pierna izquierda and his right leg y en su pierna derecha to support his weight para soportar el peso de su cuerpo, so he doesn't fall. para que no se caiga. Likewise, De la misma manera, your walk with Yahuwah tu caminar con Yahuwah should resemble the walk of a child. debe debe de asimilar el caminar del niño. Every, Semejante. in every situation, En cada situación, call upon Yahuwah llame primero a Yahuwah for power to overcome temptations, para el poder de poder sobrellevar las tentaciones, the wickedness of this world, las maldades de este mundo, the flesh, la carne and the temptations that come by Hasatan. y las tentaciones que provienen de Hasatán. You yield control of your life Usted exhorta el control de su vida when you give your life to Him, cuando usted le da el control a él, rather en vez de than being self-willed, teniendo tu propia voluntad. meaning ¿Qué significa? that you yourself will get yourself through life. Cuando tú piensas que tú por ti solo y por ti mismo vas a atravesar esta vida. Don't be Nimrod, No sea como el rey Nimrod, the most powerful man on the planet, fue el hombre más poderoso de este planeta brought down to his knees y fue traído a sus rodillas and made to eat grass for a season. y lo hicieron comer hierba por una temporada. As the walk becomes a daily habit, Cuando este caminar se convierte en un hábito cotidiano, the fruits of the rock are gradually formed in your life. los frutos de la rueda gradualmente se van formando en tu vida Your good deeds, then, y tus obras buenas entonces are not something you do for Yahuwah, no son ya cosas que tú haces por Yahuwah, but rather something that Yahuwah does through you. pero cosas que Yahuwah hace a través de ti. And there is a very stark difference. Y hay una diferencia bastante grande. One is self-gratifying, Una es para gratificación propia one is kingdom building. y la otra es para edificar el reino de Yahuwah. Your works are self-evident. Y tu trabajo debe de ser como evidencia. So you don't need me or any Lamores to tell you. Tú no necesitas ni necesitas a mí ni a Omer para que le digan esto. The last bit of verses of Psalms, Book of Psalms, chapter 23, Pasemos a los Salmos, capítulo 23, verse 6. verso 6. The only reason why I give you guys a lot of verses, Por la única razón por la cual yo les doy a ustedes muchos versos, besides to have witnesses, a pesar de que es para, claro, tener testigos, to encourage you to read the Bible. pero es para animarle que lean su palabra, la palabra, su Biblia. Facts. 23. Yeah. That favorite chapter of the book. You guys know. Aquí. 23 es. Surely Tov and Rachamim shall follow me with all the yamim of my chaim, All the days of my life. and I will dwell in the Brit of Yahuwah, leolam vaed. Forever and ever. Tu placer, tu favor inmerecido me seguirá todos los días de mi vida, y mi morada será la casa de Yahuwah por toda la vida, para siempre. 2 Peter's Segunda de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verses 5 through 7. versos del 5 al 7. Second verse. Primera de Pedro, Primero de qué? capítulo 5. No, chapter 1, verses 5 through 7. Primera de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7.
who are kept by the power of Yahuwah through emunah, faith, for salvation and deliverance, ready to be revealed in the Yamim Aharonim. In this you greatly gila, though now for a little while, if need be, you have been burdened by various trials, that the testing of your emunah, faith, being much more precious than gold that perishes, though it be tested by fire, may be found to tefillah, honor, tiferet, that revelation of Yahusha HaMashiach. ¿Quiénes son guardados por el poder de Yahuwah, por la fe, para salvación y liberación, que está preparada para ser revelada en los días que vienen o que han de venir? En lo cual ustedes enormemente se regocijarán, aunque en lo actual, aunque en lo actual, por un poco de tiempo, si es necesario, ustedes sean cargados con varias pruebas, para que la prueba de su emunah, siendo mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se pruebe con fuego, pueda ser hallada en la tefilá, estima, tifer, en la revelación de Shavuah. Ephesians chapter 4, Efesios 4, verse 32. Efesios 4:32. And be kind towards one another, tenderhearted, forgiving one another, even as Yahuwah, for Mashiach's sake, has already forgiven you. Y sean bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándose los unos a los otros, así como Yahuwah nos ha perdonado en Yahushua HaMashiach. Galatians 6:10. Gálatas 6:10. Yes, sir. So then, as we have the opportunity, let us do tov to all men, especially to those who are of the household of the believing Israel. Especially. Por lo tanto, así cuando tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que están en la familia de Israel creyente. The opportunity is today. Y la oportunidad comienza hoy, Tomorrow's not promised. porque mañana no es prometida. Last verse is Titus chapter 2, El último verso se encuentra en el libro de Tito, verse 14. capítulo 2, No. versículo 14. Chapter 2? Capítulo 2. Oh, sorry, I said. I heard it backwards. No, you heard 12, right? Yeah, Tito 2:14. yes, ma'am. That's the last verse. I think this is the closing. So before you go to there, it's important how Antes de que pasemos allí, es importante. people miss the first precept, Las personas se olvidan del primer precepto. where it says Well, I had an opportunity. to all men. ¿Okay? It says to do good to Dice que all le hagan el men. bien a todos los And hombres. then it says, then the second precept, Entonces, segundo precepto especially dice especialmente those aquellos of the Israelite Kiddushim, Amen. de la creencia israelita. whether it's in church or Israel or wherever, Ya sea en la iglesia, en Israel o fuera. people always take the second part. Las personas solo quieren tomar el segundo precepto. They don't take the first precept. Ellos no toman el primer Do good precepto. to all men, Que hagan bien a todo hombre, especially those. pero especialmente a aquellos. So don't omit the first part. Amen. No omita la primera parte. I like this verse a lot. Verse 14. Yeah. Titus 2:14. Tito 2:14. 2:14. Who gave himself for us, that he might save us from all Torah breaking, and cleanse for himself a renewed people, zealous of Tov mitzvot.
commandments. And zealous means eager. So much so that it almost looks like obsessive. Dice que zealousness significa la necesidad de querer hacer hasta un punto donde se mira posesivo o impulsivo. Estamos leyendo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Y deja que todo Israel igual aprenda a mantener bien los mandamientos en necesidades y tiempos urgentes para que ellos no sean infructuosos. No. Oh, ¿tú me dijiste 14? Tito 14. Yeah. Titus. Oh, leí el 3:14, perdóname. Quien se dijo a sí mismo por nosotros para que Él nos pudiera rescatar de todo quebrantamiento laboral y limpiar para sí mismo a un pueblo renovado, ferviente de un buen mesbo, buena obra. Ferviente. That's what he was explaining. Yeah. El fervor de querer hacer la voluntad de Yahweh. Amen. So, in conclusion, En conclusión, having considered Barnabas, habiendo considerado a Barnabá, I ask, yo pregunto, with no offense, sin ofensa alguna, can it be said of you, ¿pueden decir de ti, as it was said of Barnabas, como se habló de Barnabá, that you're a good man or woman, que tú eres un hombre bueno o una mujer buena, full of ruach lleno del espíritu apartado de Yahweh and of faith? y lleno de fe? If your love for Yahuwah Si tu amor por Yahweh is it vital and growing? Is it important and growing? está creciendo y es importante. Is your love for the people becoming more tender and compassionate? El amor por las personas se está convirtiendo en algo más tierno y más compasivo. Do you seek to help others grow in their faith? ¿Acaso buscas tú y te aseguras de que otros puedan seguir creciendo en su fe? Do you ask Yahuwah to use you to reach the lost sheep? ¿Acaso le pides tú a Yahweh que te utilice a ti para alcanzar a las ovejas perdidas? Are you aware daily of your needs to depend on the Ruach to produce the fruits of goodness in your life? You're gonna have to short that down. Are you aware ¿Estás tú apercibido of your need de tu to necesidad depend on the Ruach de depender del espíritu apartado for its fruits? para sus frutos? When you stumble, Cuando tú tropiezas, do you shuv ¿acaso tú te devuelves and go on the path of Yahuwah? y te regresas al camino de Yahweh? If the answer is yes to all these questions, Si la respuesta es sí a todas estas preguntas, then you're the chosen one. entonces tú eres el bueno, Due to your ways being His ways, porque tus caminos son los caminos de Yahweh and your words being His words, y tus palabras son las palabras de and Yahweh all your actions y todas tus acciones are for the building of the 12 tribes. es para la edificación de las 12 tribus de Israel. If the answer is no to any of these questions, Si la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, then I encourage you entonces yo te animo to look at Barnabas que mires a Barnabá and be as what Joshua wrote y sea como lo escribió el rabino Pablo in 1 Corinthians en 1 de Corintios 11:1. 11:1. Be imitators of me, Sean imitadores de mí, as I am Yahushua. como yo imito a Yahusha. Shabbat. Shalom. Shabbat shalom. Shalom. Today is going to be a short service. Hoy vamos a tener un servicio corto. We're going through our own stuff in house. Estamos pasando por unas cuantas cosas en nuestra casa. But we still want to give all glory, all honor to Yahuwah. Pero aún queríamos darle toda la honra y toda la gloria a Yahweh. Because today is Yahuwah Shabbat, Porque hoy es el Shabbat de Yahweh. no matter what. No importa lo que pase. So we're gonna do the Shema. Vamos a hacer el Shema. We're gonna honor the name of Yahuwah and Yahusha, Vamos a hacer la braja por el nombre de Yahweh y Yahusha. and En inglés solamente. ¿Vale? yeah, in English and in Hebrew. So, and then after that, we're still gonna continue Shabbat, Y but después not sí, live. continuaremos guardando el Shabbat, pero no estaremos en vivo. Okay, so, Cada quien guarda en su casa. and of course the Omer. Y también haremos la cuenta del Omer. Okay, now we got us to do it. Yeah, right there. We're gonna do it right now. Yeah. Everybody stand. Todo el mundo de pie, mirando hacia el este. The east is which way? The way you're already facing. Very good. Like, ajá, sí, pues, sí. And so Thank you. Pues ya te pasa acá.
So Berchat HaMashiach, blessing of the Mashiach, La bendición sobre el Mesías, followed by the Shema. seguido por el Shema. Wait, and where is? This is a new one. This one is new, so I don't know them by heart. No, they're not right. They're definitely not in order. You have to go back. I'm looking for the. Oh, here. This is here. Use this one. Thank you. Sorry, babe. Bueno, it's because they're the same. So, blessing of the Mashiach, then blessing Yahuwah's name, and then the Shema. Okay? La braja sobre el Mesías, Yahuwah y el Shema. Correct. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derech hayahusha, b'Moshiach Yahusha. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has given us the way of salvation in Mashiach Yahusha. Amen. Another blessing. Yahuwah's name. Just pass the cup. Here it is. אתה קדוש בשמך קדוש, וקדושים בכל יום יחלוך סלח. כי אל מלך גדול וקדוש אתה יהוה, האל הקדוש. You are set apart, and your name is set apart, and set apart ones praise you every day forever. For you are Yahuwah, the great and set apart King. And the Shema. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Va'ed. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha Mashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Amen. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתלתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבת יריך כמוך. And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day to be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates, and you shall love your neighbor as yourself. Remain standing for the Omer. Manténganse de pie para la cuenta del Omer. Right here. Yeah, I got the apple. That's the atonement. Two trumpets. Trumpets. Weeks right The here. weeks. Yeah. Right here. Right. Oh, and that reminds us, Y eso nos recuerda next week is Shavuot. que la semana que viene es Sunday, Shavuot. Shavuot o Pentecostés o fiesta de semana. So Friday, prepare Friday for 2 days. Así que recuerden prepararse el viernes para 2 días. Saturday Shabbat El día del sábado que es el Shabbat and Sunday is Shavuot. y el domingo que es Shavuot. We've been counting all these days, waiting for that day. Hemos estado contando todos estos días esperando este día. And here goes the Omer. Y aquí viene el Omer, la cuenta número 42. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו, וציוונו על הניפת האומר. אמן. בשם יהושע המשיח, אמן.
Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the waving of the Omer. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al sefirat HaOmer. Amen. B'shem Yahushua HaMashiach, Amen. Blessed are you, Yahweh Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the counting of the Omer. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. Repeat after me. Today is 42 days, 42 days, which are 6 weeks which are 6 weeks of the blessed Omer. Which of is the blessed Omer. Amen. Amen. And Yom Shabbat. no, refor. Refor. Vamos a hacer la braja por la sanidad. We all need refor some sort of way. Refor means healing. Refuá significa sanidad y todos las necesitamos de alguna manera u otra. It doesn't have to be a physical pain. No tiene que ser un dolor físico. It's anything that is contrary to feeling good. Es cualquier cosa que sea contraria al sentirse bien. We need healing from anything that doesn't feel good. Necesitamos sanidad de cualquier cosa que no se sienta bien. And today we want to also remember Y hoy queremos recordar our love, Chavela. nuestra amada Chabela. We love her. We miss her. La amamos y les extrañamos. Gotcha. She has left us today Ha partido hoy on a Shabbat. en un Shabbat And we celebrate, y celebramos. okay, we're going to celebrate her death Vamos a celebrar su partido because she left her footprint. porque ella ha dejado sus Wait, huellas. she has left her footprint on this earth. Ella ha dejado su huella en este planeta Tierra And she has touched all of us here. y nos ha tocado a toditos en una manera u otra. Anybody that knew her, Y todo el mundo que la conocía, anytime you say her name, cuando dicen su nombre, the first thing that comes up to you is a Lo- smile lo que primero hacen es sonreír, because that's what she brought. porque eso fue lo que ella trajo. Smiles, Sonrisas, laughter, risas, joy, regocijo, dances. bailes. That's what we know her for. Así es que la conocemos y la recordamos. And that's how she wants us to remember. Y es así que ella quisiera que nosotros la recordemos. So, although we know Aunque nosotros sabemos, and we don't say that she's looking down on us because we know Nosotros no decimos que ella está en el cielo mirándonos, we know that that's not true. porque sabemos que eso no es verdad. She already passed, Ella pasó, and now she's waiting for the day of Yahuwah. ahora descansa y espera por el día de Yahusha. She has accepted Yahusha Ella aceptó a Yahusha on the latter days of her life, en los últimos días de su vida, and I mean days by years. y digo días por años. And she has realized that there is one king, one master, Ella sí realizó que hay un maestro y un rey, and that's why I am happy, y por eso que yo estoy feliz, because she accepted Yahuwah. porque ella recibió a Yahusha y a Yahuwah. That's right. So, healing now for our family members, Ahora sanidad a nuestros familiares, our friends, nuestras amistades and all those that knew her. y todos los que lo conocían a ella. We truly mean rest in peace. Y en realidad lo decimos, que descanse en paz Unto Yahusha's second return, second As- coming. hasta que regrese Yahusha por la segunda vez.
we might see her again. Las veremos de nuevo. So don't lose hope. No pierda la fe ni la esperanza. As I told my son and my daughters, Como le dije a mis hijos y a mi hija, this is not the end, este no es el fin, because we know when the end is. porque nosotros sí sabemos cuándo es el fin. Okay? And we know that there's life after death. Y sabemos que hay vida más allá de la muerte. It's called Yahusha, Se llama Yahusha, our Savior. nuestro Salvador. So refuah. Refuah, sanidad. Refaenu Yahuwah v'nei feho shienu v'nivasha ki tehilatenu ata v'ha ale refuah selema lechol tahulotenu ulchol makovenu ulchol makotenu ki el melech rofe ne'ema v'reman ata Baruch ata Yahuwah rofe chole amo Yisrael b'shem Yahusha HaMashiach. Amen. Heal us, Yahuwah, and we shall be healed. Save us, and we shall be saved. For you are our praise, and bring complete recovery for all our ailments, for all our pains and all our diseases, because you are the healing King, who is faithful and merciful. Blessed are you, Yahuwah, who heals the sick of your people Israel, in the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Can you do the last one? Amen. Aaronic benediction. Hold on. Yivarechecha Yahuwah ve'yishmerecha. Ya'eh Yahuwah panav elecha v'chunecha. Yisa Yahuwah panav elecha ve'yasem lecha shalom b'shem Yahusha HaMashiach Sar Shalom. Amen. Yahuwah bless you and keep you. Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. Yahuwah lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yahusha HaMashiach, Prince of Peace. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.